Breakfast Russian lovers, selamat siang menjelang sore Russian lovers. So already 3:45 p.m. I'm still baking my whole chicken there in my oven. Sekarang masih jam 3:46 sore ya. Nah, saljunya sudah seperti ini, the pile of snow like that. You can see I'm going to get rid from my window, otherwise we can open this somehow. Dia harus saya singkirkan sedikit supaya nggak menggumpal, nanti nggak kelihatan. Nah, sekarang saya lagi manggang ayam. Ini cabai saya, so this my chili already over since during the trip, selama perjalanan ke kota Zernogorsk ya. Going to pile that. See? Okay, smells very good. So this one actually, my husband bought one whole chicken, and I marinated in refrigerator for whole night. You just have to cover them. Jadi jangan lupa, ini cuma dari satu ayam utuh ya. Jadi dibelah, you cut and then press like that. Jadi seperti itu. Dimarinasi semalaman di kulkas, tapi ditutup. Nah, bahan-bahannya for the spices, it's just Saslek spices that we bought from store in Russia. And I taste it's a bit, it's very somehow very salty. Jadi bumbu saslik ya, yang kita beli di supermarket Rusia. Waktu kita ke kota Zasnogorsk itu, waktu saya cip asin bener. Jadi kemudian saya tambahin, I add more spices to make it balanced, so not too salty. So I put garlic powder, sweet soy sauce that I made by myself. Jadi kecap manis yang saya bikin sendiri, kemudian bawang putih bubuk, kemudian paprika powder, bubuk paprika, kemudian bubuk cabai, hot chili pepper, or you can use Indonesian chili pepper or just common one, or you can use cayenne pepper. What else that I put? Oyster sauce, kecap saus tiram. Kemudian saya juga pakai barbecue ketchup here. You can use any kind of barbecue ketchup here. I use this Rico barbecue party. What else I put? I put also, maybe I bake too long. Actually it should be 2 hours. Cuma karena saya mau dapat hitam-hitamnya itu ya, harusnya jangan terlalu hitam. Kemudian saya kasih butter, because somehow it's dry. I put butter and cooking oil to make it to make it very delicious, smells good. Nah, ini juga saya kasih irisan bombay. Tadi masih kelihatan bombaynya, sekarang udah melebur. So put your onion when already half cooked, around 1 hour. Jadi letakkan bawang bombaynya sekitar 1 jam, jadi dia nggak angus. Angus ini karena dia kelamaan. So burn like this because I bake too long. Kemudian saya kasih apa lagi, saya lupa. Somehow I put wrong spices. Actually it's not spices, it is blackberry jam. It's called Chornaya Smarodina. Jadi saya letakkan saus selai berry hitam ya, atau yang kalau di Rusia namanya Chornaya Smarodina. Saya kira itu kecap manis. I thought it's my homemade sweet soy sauce, but the taste is awesome. Jadi nggak aneh, rasanya sangat enak, it's very delicious. Okay, so this is for my husband lunch for couple days. Also for me too, I'm going to cut it. Jadi saya akan iris-iris, letakkan di piring ya. Jadi biar dia meresap dulu lah seperti ini. Jadi seperti itu ya. Okay, I think that's all for my cuisine today. Is grilled chicken in oven. Okay, see you soon.
in other recipe or in other video of my video. Baka. Utara Russian lovers, selamat pagi Russian lovers. Today I'm cooking and will bake tomorrow. But today I'm just cooking. Jadi pagi ini saya akan memasak dan memanggang, tapi manggangnya besok ya. So for this I'm going to bake. So this one I use whole chicken. Jadi saya gunakan semua ayam utuh. Jadi saya belah, so you just cut in the middle and then press. Jadi dibelah yang tengahnya itu kemudian ditekan, jadi kayak ayam ya, ayamnya datar. Oke. Nah, ini akan saya marinasi saya akan marinasi semalaman di kulkas dan ditutup. I will marinate for whole night in the refrigerator and then I will cover that. So this one only need curry powder, paprika powder, chili powder. Jadi saya akan gunakan bubuk paprika, bubuk kari, bubuk cabe. If you don't like hot, then you just use paprika powder. What else I forgot? To tie the spices, you can use cream or yogurt, or you just skip that. Jadi bisa dipakai yogurt untuk mengikannya atau but plain yogurt, just gunakan yogurt tawar ya, tanpa rasa. Kalau nggak suka yogurt pakai krim. Kalau nggak suka krim di skip aja, oke? But I will show you later. Tapi saya akan kasih lihat nanti. Nah, ini for soup. This soup I'm making soup of because it's cold here in Russia. Still winter. Kemarin itu dingin ya. So yesterday is cold, -8 degree Celsius. -18. One second, I forgot. -18 atau -8, saya lupa. Nah, ini saya rebus dulu ayamnya, kemudian nanti kalau sudah separuh baru saya kasih bumbunya. Ini ya. So I boil first. Then soon I'm going to saute this one with pepper powder, black pepper or white pepper powder. I had 1/2 white pepper powder, is very expensive. So just use common one. Jadi ini bawang putih, bawang merah, nanti ditumis kemudian dikasih bubuk merica, ditumis baru nanti dimasukkan di sini. Kemudian nanti dikasih garam, gula, sugar, and salt. That's all. You can use chicken stock powder, or you can just skip that, or you can use mushroom stock powder or vegetable stock powder. Go ahead. Kalau mau pakai kaldu ayam bubuk, kaldu ayam jamur ada ya, kaldu jamur ya, atau kaldu sayur, boleh, silahkan aja. Meanwhile, this is only for me because my husband not really like this one. Jadi this is rice vermicelli, but this rice vermicelli is a bit different from us. Jadi agak sedikit beda. Jadi yang versi bedanya from Russia. But I like this one. This is you should use usually apa ya? We usually use vermicelli. I don't know. In Indonesia we call bihun. So the texture of this is kind of close to soun. Jadi kalau di Indonesia kita biasanya pakai bihun. Nah, di sini ini ada memang bihun tapi mahal. So bihun expensive here. So I just use this one. Ini ya. Ini saya beli di Svetapor yang bihun, yang sounnya. So jadi ini pakai soun. Kemudian ini saya suka sekali wortel. I'm going to use also green onion. For this one also green onion and celery. But later when you want to serve, then put it. Otherwise it will be not good if you put into refrigerator. Jadi daun sop dan bawangnya nanti pas waktu mau dimakan besoknya. Nah, meanwhile, for this just also simple. Just saute onion or shallot if you have. You can use red shallot or orange shallot, orange onion. I mean red onion or yellow onion. Gak apa-apa. Jadi bisa pakai bawang bombay atau bawang bombay merah. Nah, kemudian nanti ditumis bumbunya. Bawang merah, bawang putih tumis, saute onion and garlic,
After that, you put this. You put black pepper powder and this one. So the remaining, this is the last one. This I already put soy sauce. You can skip if you don't like, but I want to make it color beautiful. You can also put ketchup manis or soy sauce, but I skip that one. Jadi bisa pakai kecap manis kalau suka ya. Nanti rasanya lebih enak. I also want to use this one. Later I'm going to need this one to make sambal lado ijo. So green chili lado chili sauce. Ya gitulah penyebutannya. Nih I freeze this one. I already cover but still wet like that is okay, no problem. We're going to tumbuk-tumbuk. We're going to smash that, but I'm going to throw the seed. Karena ini kalau mau ditanam dia besar sekali daunnya. So I just use I will throw the seed and I will just use the skin. Jadi hanya kulitnya aja yang saya akan gunakan. Ini bumbunya gampang, bawang merah, bawang putih, tomat hijau. This one from friends of my mother-in-law. Jadi ini dari teman mama mertua saya ya. Saya preservekan. Nah, ini bisa dipakai. Jadi cuma garam, gula, sugar and salt, tomato, green tomato and chili. That's all. And then you will saute with this one like that one. Onion and then chestnut or garlic and salt and sugar. That's all. Okay. Now mine almost good. Dan sampai hancur ya. Sampai dia setengah aja. Di kuahnya itu sedap. Okay, now I'm going to saute. Done here. I add my soy sauce, homemade, because when I taste still lack of something. So this one awesome. Ini udah oke banget. Udah saya kasih juga daun seledri, daun bawang. I gave already this one spring onion and celery. So like that. This one also I already put celery and onion and spring onion to make awesome. Nih ya, ini udah jadi, udah oke. Nah, ini sayap. Jadi kalau ada buntut-buntutnya seperti ini, if the tail of this you don't like to bake, just use for soup for chicken broth. Jadi kalau nggak suka buntut seperti ini ya, buntut yang kecil-kecil ini loh, nih. Ini bisa dibikin kaldu ayam. Udah, sekarang tugas saya udah selesai. Sekarang saya akan buat marinasi buat ini, nanti baru saya kasih, karena ini nggak boleh lama-lama ya, harus segera dimasukkan ke dalam kulkas. But if you, for example, you wash and then you put into refrigerator, don't do that unless you already marinate. Jadi kalau mau dipanggang langsung silahkan aja, tapi kalau dimarinasi semalaman di kulkas itu bumbunya meresap. Ini ya, nah saya akan bikin sambal lado hijau. Nih, ada sisa loh. Okay, so see you when I already make sambal lado hijau, dan tomorrow I will bake this, just bake. Here, I use curry powder, cayenne pepper. If you don't have cayenne pepper, just use our Indonesian hot chili pepper. Because cayenne pepper it is the same like our Indonesian chili powder, is very hot. Smells very strong. Nah, jadi saya pakai bubuk kari ya. Takarannya disesuaikan dengan jumlah ayamnya. So you have to make it measurement depends on the quantity of your chicken. Jadi tergantung ayamnya seberapa banyak ya segitulah bumbunya ya. Jadi nggak bisa ditakar seperti saya. Kemudian garlic powder, bubuk bawang putih, paprika powder, I want to make it red. Jadi ada bubuk paprika, kalau nggak suka skip aja. Kemudian garam, salt, I use this salt. Also lemon juice, I want to make it a bit sour because
not a bit sour, just to make it soft and not smells bad. Jadi saya mau ayam saya itu wangi, jadi saya kasih perasan jeruk lemon. Bisa diganti dengan perasan jeruk nipis. You can also substitute with apa ya, with lime juice. Nah kemudian diaduk. Nah chicken stock powder you have, kalau suka pakai chicken stock powder. Nah ini saya akan tambahin karena berhubung saya akan gunakan teflon untuk dimasukkan di dalam oven, because I'm going to use special pan for oven. So I'm going to use this I'm going to put saya akan kasih minyak. I'm going to use cooking oil. Okay, after this I'm going to marinate this one, and don't forget to slice your chicken to make grabs well, jadi untuk supaya enak ya. Nah ini boleh seperti ini, boleh ditambahkan juga black pepper powder if you like. Boleh ditambahkan merica, tapi merica biasanya untuk bikin pedas, sedangkan kita sudah ada cabai. Well, black pepper usually to make it hot, but we have chili already. Okay. For cooking oil I will skip, but later when I want to bake I will use cooking oil, also butter, to make it not dry. Jadi bisa dipakai butter sama cooking oil pas mau manggangnya aja. Okay. Nah karena ini kental, saya akan kasih perasan jeruk nipis lagi. I'm going to use just one slice of lemon juice. After that I'm going to put here, and then I will massage, and then I will put into refrigerator for whole night, but don't forget to cover that. Jadi saya akan marinasi, kemudian saya akan biarkan di kulkas selama semalaman, besoknya baru kita panggang pas kita mau makan. Jadi enak. Okay. Very good, wanginya wangi banget, jadi dia benar-benar merata ya. Kalau nggak pakai jeruk nipis dia kering. Jadi seperti ini. But you can choose whatever ways you like. Nah ini sudah, saya akan tutup here and let it rest. Perlu di wrap supaya dia nggak kemana-mana. Okay. I've already made for sauce for our chicken later for tomorrow. Buatnya sekarang karena kalau enggak saya harus ambil dari freezer lagi nih tomat, jadi males. Okay, like this easy. It's just garlic. It's not garlic, it's a red onion. You can use shallot if you're in Indonesia. If you're in Indonesia you can use shallot. Jadi ini bawang bombay merah. Jadi ini yang enak ya. Kalau nggak ada ya bawang merah kita, karena di Rusia ya nggak ada bawang merah itu, ada bawang bombay merah aja. Kemudian tomato, you can use red tomato, but I use only green one as I only have that one, karena saya cuma punya itu aja. Kemudian perasan jeruk lemon atau jeruk nipis, lemon juice or lime juice you can use. Kalau ada jeruk limau atau jeruk kunci itu lebih bagus lagi ya, or just small orange, like forgot in English, something like that. And then sweet soy sauce I made by myself, and then soy sauce, just a bit for soy sauce. Jadi kecap manis, kemudian kecap manis, baru dikasih kecap asin dikit aja. Nah supaya lebih enak, lebih pakai cabai. Kalau mau pakai cabai silakan, saya pakai cabai hijau, I use green chili, you can use red chili. Ini nggak apa-apa ya, ini pedas juga, udah oke banget. Oke. Nah ayam sudah saya marinasi, saya sudah masukkan di kulkas. Sekarang saya akan bikin sambal lado hijau. Now I'm going to saute this green chili lado hijau. For all recipe like this one, soup and bihun, rice vermicelle, saute, you can see from my YouTube playlist, especially for culinary recipe list. Nah jadi tumis bihun, kemudian sambal lado hijau, nah itu semua dan sambal-sambal lainnya itu ada di playlist
memasak saya. Just scroll down. Hanya lihat aja ya, tinggal dilihat, diperhatikan. Itu ada dua bahasa, there are two languages there, Indonesian and English. Why? Because if I don't use English and I will forget my English. It's not good. So I use two language. So don't worry. Indonesian and English. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kalau nggak digunakan bahasa Inggris, saya sama sekali pakai bahasa Indonesia, nanti hilang bahasa Inggrisnya. Karena di sini juga Rusia pakai, jarang pakai bahasa Inggris ya. Orang Rusia pakai bahasa Rusia. Nah itu, jadi supaya nggak hilang bahasa yang saya pelajarin lama, jadi saya pakai. Oke. Cloudy outside. I already turn off lamp here. Nah sekarang kita berawan ya di luar ya. Sekarang kita akan tumis sambal lado hijaunya. So here I use cooking oil that I've already used for my chicken, fried chicken before. Jadi ini lebih enak lagi ya. Minyak bekas goreng ayam. Ini cuma sekali, just one time. Nah kemudian kita akan tumis bawang merah, bawang putih, cabai hijau. So garlic, red onion or shallot, and garlic and chili, green chili. Kita akan tumis. Here, I saute this one by using this oil. Jadi itu bekas goreng ayam. Jadi kayaknya nggak hidup kameranya. Nah ini baru ya, bawang merah, bawang putih, cabai dengan garam, shallot or red onion, garlic, green chili, and salt for a while. Sugar later, and then this one later. Jadi tomat-tomat ini nanti. Kalau nggak mau pedas boleh ditambahkan banyak tomat. If you don't want to make it spicy, you can add more tomato. If you don't like if you don't have green tomato, just use red tomato, no problem. Kalau nggak ada kalau nggak ada tomat hijau, bisa pakai tomat biasa aja, tomat merah. Kita bumbunya seperti ini, itu already cook. This one we put tomato. Kita letakkan tomatnya. Jangan dikasih air ya, dan water. Then you put sugar just a bit, maybe half teaspoon. Kasih gula sedikit aja, setengah sendok. Kalau nggak ada kemanisan. Tujuan gula buat dia gurih. Nanti baru kita icip-icip. Pas belum? Nah, very good. If you like, you can put cabbage there. Kalau suka boleh dikasih kol ya, nanti enak. Aduh, goyang-goyang ya. Oke. Jadi seperti ini ya penampakannya. If you don't want to make so well cooked, then you may. Nanti jadinya sambal ayam apa ya? Sambal ayam cabai hijau nanti. Jadi saya giniin aja lah. Nah, seperti ini. Dan nanti saya akan dinginkan sebentar, nanti akan ditaruh di wadah ini. Okay. So I think that like that. This one I already put vermicelli here. I think already cooked. Now I'm going to put into refrigerators. Letakkan di kulkas. Nasi sudah saya masak ya, for rice I already cook. That's enough. Okay, so see you tomorrow. Sampai jumpa lagi besok. I'm going to eat soup, chicken soup, and this one cucumber pickles from my mother-in-law. This one is lemon tea. Jadi saya akan makan siang sop ayam yang saya masak tadi ya. Dan ini acar timun dari mama mertua saya, kemudian ini teh lemon. Nah ayam rencananya kan besok saya mau panggang, kayaknya enggak lah, saya panggang sekarang aja, jadi besok tinggal makan aja, because we have to go somewhere to market
to some market. Also to deal with something. Jadi rencananya itu yang ayam tadi ya akan saya marinasi semalaman, cuma nggak jadi karena besok kita mau pergi ke supermarket, terus ada yang mau diurus juga. Jadi itu lagi saya keluarkan dari kulkas ya. Now it's 1 a.m. So around 3 a.m. I'm going to bake that. Jadi sekitar 3 a.m. I mean now is 1 p.m. Around 3 p.m. I'm going to bake that. Jadi sekitar 3 jam ya. Pas jam 3 sore nanti saya akan panggang. Jadi dia udah nggak dingin lagi. Oke. As you can see there is snow. See snow falling. Can you see? Falling. Itu dari jendela kita itu tumpukan salju. Drop from sky. I mean from roof. Jadi di atas dari atap itu saljunya turun ke jendela tuh. Kemarin itu enak loh main salju di square ya. We play snow in square in our square near our quarter tuh. Kalau sekarang basah, now it's raining, so raining of the snow, so wet, everything wet there, and it will be slippery. Okay, I'm going to eat now. Sekarang saya akan makan. Oh, it's very harsh of snow falling. You see? Can you see? Hujan salju, snow falling. I plan to bake a donut. Maybe fried donut, I don't know. Let's see. Because I really want to eat something that much more faster. Because fried donut is not so warm whenever it's already cool. Jadi kalau mau bikin donat, rencananya mau bikin donat panggang ya, tapi kalau mau bikin donat goreng pas waktu dingin nanti nggak enak lagi. Okay, well, let's see. Okay, now I already decide to make just fried donut because faster. So here I've already 300 gram of all-purpose all-purpose flour. All-purpose flour? No, this is bread flour. Jadi ini tepung terigu pro tinggi. This one 25 gram of corn flour, 25 gram. Kita masukin ke sini ya. Kemudian ini ada 35 gram. Kemudian kita masukin nanti 3/4 sendok teh garam, so 3 from 1 teaspoon of salt. Just use 4 teaspoon of salt. 3/4 sendok teh garam, kemudian kita masukkan juga 2 sendok makan 2 sendok makan susu bubuk. 2 tablespoon of milk powder. Ini ya, kita akan campur. This one I have milk 150 ml of milk, 150 milk. You can use water, bisa pakai air. Kemudian ada 2 sendok makan gula, 2 tablespoon of sugar, and then 1 teaspoon of dry yeast instant, 1 sendok teh ragi, kemudian 1 telur, 1 egg. And then we mix all together, and then we leave it for 10 minutes. Actually, for this soft moment you don't need to wait until 10 minutes, but it's okay, I just follow the recipe. Jadi kalau pakai yang ini kan langsung aja ya, nggak usah tunggu 10 menit karena dia instan. Dan ini bisa dicampur dengan tepung langsung, tapi kita ikuti saja resep Fun Cooking with Jackie juga. Jackie Kuka. Okay? 10 minutes now, I'm going to put here melted unsalted butter here. And then we mix again. Mana ya? Nih. Baru kita tuang ke tepung tadi ya. Then we put here. Kemudian diaduk. Meanwhile, prepare here to put your donut. Don't forget to put maybe flour there or make it smooth. Otherwise, it will stuck. Okay, here I put. Now we are going to mix sampai semuanya tercampur rata.
If too dry, you can use a bit of water or milk. If too wet, put flour a bit. Jadi kalau terlalu kering, kasih cairan, entah susu, entah air sedikit aja. Kalau terlalu basah atau terlalu sangat lengket, baru dikasih tepung sedikit aja. Tapi ini udah oke kok. Because it depends on the flour. Ya, karena tergantung tepung masing-masing ya. Okay, now we are going. Here I've already make it for my donut with cooking oil and then flour, so it will not be sticky when you fry and will not change in shape. Jadi nanti nggak akan berubah bentuknya ya. Nah ini, this is donut. We are going to divide into some parts and we are going to make it a ball. Kemudian kita akan bentuk seperti bola. Nah ini apa namanya, harus sama ya. Ini sekitar 608 gram, 600 gram, 608 gram. We have to divide into equal parts and we make it into a bowl dan buat bola-bola, kemudian taruh di situ. Kemudian didiamkan selama 40 menit. Then we will let it for 40 minutes or until it becomes bigger. Terus sampai dia mengembang, oke? Okay? This one, my chicken smells very good. Jadi wanginya enak. Nah ini akan saya putar yang ini di bawah ya. For the bottom I will put into on top and I will bake again. So almost 2 hours, sudah hampir 2 jam ya. Jadi ini enak banget loh. Meanwhile I have already for my donut will be fried. Nih ya, udah mulai ngembang, oke banget. Sekarang kita tinggal goreng. Untuk apa namanya, glasir ya, pokoknya untuk yang atasnya, polesan atasnya yang nggak ada lubangnya, ini akan saya isi dengan selai. For this one I'm going to put inside jam, while others I'm going to put apa ya, selai coklat for peanut butter and also for chocolate. I will make chocolate from milk. Jadi saya akan kasih susu, kemudian coklat bubuk, apa ntar lah, nanti saya lihat. Oke. Start to fry my donut. Jadi ini sudah saya goreng ya, tapi kecil aja. Use a small fire. After that, after already brown one side, flip to another side. Balik ke yang lain, ke sisi lain, baru ditaruh di sini. Oke, didinginkan baru nanti dikasih glasier or buzzer, something like that, topping. Oke. Udah balik satu sisi ya, terus kan, karena saya akan membuat coklat. Untuk coklatnya ya, so 4 tablespoon of cocoa powder, unsweetened cocoa powder. I don't have like that, so I just put any kind of cocoa powder that I have. Pas saya makan coklat bubuk, kemudian berapa sendok lagi ya, one cup and half of sugar powder, 1,5 cup gula halus, kemudian susu 3 sendok makan, susu cair 3 tablespoon of milk. Okay, if you have vanilla you can put, I don't have vanilla, just put like that. Okay. Already turn off my oven, already awesome smells, and the taste is very delicious. Here I still have 2 donuts more nih ya. Untuk glazurnya, untuk topping atasnya saya sudah ada ini it's crushed nih, smarolina. Ini berry merah, kemudian ini peanut sauce that still has crunch. This one is my chocolate I made from, actually I didn't follow the rule, just use your feeling when you use this one. For example, if too dry then pour more milk. Jadi kalau terlalu kering kasih lagi tambahan susu. Kemudian jadi ini susu cair, gula halus, kemudian coklat bubuk, itu aja. Coklat bubuknya jangan yang manis ya, unsweetened cocoa powder.
If you want to use vanilla, you may. If you want to use vanilla glaze, go ahead, but I don't have. I don't want, because I love chocolate very much. Or you can make it, can mix between chocolate and also that arahis, so much more delicious. So okay. Yang udah jadi, itu sisanya. Ini donatnya, ini segera dihabisin. Oh iya, saya lupa. Kalau yang ini ya, karena dia cepat dingin, because this one is easy to, gimana ngomongnya, it's easy to get frozen, so you have to put as soon as possible whenever it is still hot. Okay. First, chocolate already set, jadi sudah beku ya, jadi itulah gunanya dioleskan pas waktu panas-panas. So you need to put that cocoa when already hot, when still hot, so they can easily set, karena ini kalau nggak itu dia silat beku. Nah, meanwhile for other jam, let it until cool a bit. Okay. See, ini ayam saya enak banget loh. Okay, we are going to drink tea. I will let it cool, and then after cool I will cut it into portion. I will put it into container. Jadi saya akan letakkan, kalau sudah dingin nanti saya potong-potong baru letakkan di wadah. Jadi kalau mau besoknya gampang, tinggal di microwave aja for tomorrow. This is it, the result of my donut. Here, chocolate donut. This is peanut with, I don't know what to say this, with chunky of peanuts. This one smooth one, see, look. And this one is raspberry or krasnaya smarodina. Okay, we are going to eat this with tea. Now already 6:20 p.m. Sekarang udah jam 6:20. Jadi kita akan makan siang ini, makan siang, minum teh. Untuk makan siang udah saya siapkan untuk beberapa hari. I've already prepared for lunch for a couple days, also for my husband lunchbox. Nah, ini coklat, donat coklat yang saya bikin sendiri. Jadi lihat, dia set, jadi dia sudah menjadi beku seperti itu. Jadi kalau mau dikasih topping lain, misalnya apa kayak itu, tapi saya nggak suka. Nah, ini ya, yang ini donat kacang, kemudian yang ini slay raspberry. Okay, so when we gonna eat tomorrow, I will show you what we gonna eat. Okay. This morning, apa ya, 9:35 p.m. I'm going to make our breakfast pizza. This is beef pepperoni, mushroom. Ini sosis sapi, pepperoni ya. Nah, ini jamur mushroom. This one cheese. And this one chicken, boiled chicken, paprika. This is the dough that I made by myself. This is the ketchup. That's all we need. Now we see if already take light. This is already good. Now I'm going to make. I've already prepared for the loaf pan here for my pizza, so it'll be bigger. Jadi akan tebal. Just put like this, the dough rolling pin a bit. Dikasih rolling pin, kemudian ya digini aja ya. Jadi tebalannya sama. Put like this. After this on a fork like that. After that, polish with sauce and with the topping. Jadi sesudah but you put all over, kemudian dikasih saus dan baru diletakkan toppingnya. Okay. Dan after that, put parmesan here. I only have that one. You can use any kind of cheese that you want. Jadi letakkan keju ya di atasnya, baru topping-toppingnya. Put more because it will be good.
Baru sesudah itu dikasih topping. Okay, now I'm going to bake. Sekarang saya akan panggang ya. Ini udah selesai ya. Sekarang saya akan gunting. Okay, now we are going to eat. Sekarang kita akan makan. We're going to eat ayam lada hijau kecap sop. We also bought this from Svatapur. I've already mentioned or no? I forgot. Nah, ini ya, buat 5 ini murah di Svatapur, dan ini dari rak khusus yang ada di Globus. This is special rack in Globus supermarket. So if you saw cucumber like this, it is very crunchy and it's very delicious. Sort one. Jadi yang ini jauh lebih enak ya. Dia ada yang kayak duri-durinya, ini itu garing.